সো এই পর্যায়ে আমরা আইপি অ্যাড্রেসিং অ্যান্ড সাবনেটিং কনফিগারেশন করব। সো প্রথমত এখানে এই যে মাল্টিলেয়ার সুইচ, রাউটার অ্যান্ড ফায়ারওয়াল। ওকে, সো প্রথমত এখানে মাল্টিলেয়ার সুইচ দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি। ওকে, তো যে কাজটা করবো, এখানে যে ইন্টারফেসগুলো একটা কাজ করি, অপশন, প্রিফারেন্স অ্যান্ড always show port levels. Okay, so এখানে gig 106 and 7, so এই পোর্টে আমরা একটা আইপি দিব। ওকে, তো আমাদের যে আইপি রেঞ্জ, ওকে, তো প্রথমত যে কাজটা করবো, কনফিগারেশন শুরু করি CLI থেকে। এক্সিট, এন্ড দেন প্রথমত একটা কনফিগারেশন এরকম, যেহেতু আমরা রাউটিং এর বিষয় আছে এখানে, তো আইপি রাউটিং and then এই যে এখানে ইন্টারফেস যদি আইপি অ্যাসাইন করতে হয়, প্রথমত এটা একটা হচ্ছে মাল্টিলেয়ার সুইচ এবং এটা পোর্টগুলো মূলত একটা সুইচ হিসেবে কাজ করে। সো প্রথমত আমাদেরকে এটাকে নো সুইচ হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে। তো যেমনটা খেয়াল করুন, ইন্টারফেস গিগাবিট ইথারনেট 1/0/6, no switch port, yes, and then IP address, তো সাপোজ এই পোর্টে আমরা এখানে এটা হচ্ছে 32/30, সো 32 হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। আমরা এখানে 33 এবং এই পোর্টে 34 রাখতে পারি। সো 10.20.20.33 and /30 notation. For /30 notation, 255.255.255.252, hit enter. ওকে, সো এখানে অ্যাসাইন হয়ে গেছে। তো এই যে একটা পোর্ট ইন্টারফেস 07, চেক করে দেখি, এই যে এখানে দেখুন 06 আইপি অ্যাসাইন করেছি, সেখানে দেখাচ্ছে। সো 07 এর জন্য সেম অ্যাজ আমরা যে কাজটা করবো, ইন্টারফেস 07 and then IP address. সো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের WLAN। সো WLAN এর জন্য এই যে এখানে আমাদের লিস্ট আছে, ওকে, সো এখানে রাখি এরকম। সো এই যে এখানে এই পোর্টে আমরা 10.10.0.1, এটা হচ্ছে 0 নেটওয়ার্ক। সো 1 আইপিটা এখানে আমরা অ্যাসাইন করব। সো আইপি অ্যাড্রেস, সো এই পোর্টটাকে আমাদের নো সুইচ পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে, নো সুইচ পোর্ট, অ্যান্ড আইপি অ্যাড্রেস 10.10.0. For 16 notation, 255.255.0.0, hit enter. So আমরা এখানে দুইটা পোর্ট আইপি অ্যাসাইন করলাম, and do write দিয়ে সেভ।
তো সেম এজ একইভাবে এখানে সেই যে ইন্টারফেসটা, এটা হচ্ছে একটু দেখিয়ে দিকে, ইয়েস 06, অ্যান্ড এদিকে কোনো প্রকার আমাদের ইন্টারফেস নেই। সো আমরা এখানে সেম এজ কনফিগার করে ফেলি। শুধুমাত্র একটা পোর্টে আমাদেরকে আইপি অ্যাসাইন করতে হবে, একটি পাশে রেখে দিই। ওকে, ইয়েস। সো সেম এজ এখানে এক্সিট অ্যান্ড দেন আমাদেরকে আইপি রাউটিং, এই কমান্ডটা আমাদেরকে দিতে হবে। অ্যান্ড দেন ইন্টারফেস gigabit 1/0/6 no switch port, yes, and IP address so এখানে 36, ওকে, এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। সো আমরা এই পোর্টে 37 আইপি ব্যবহার করব। সো এখানে চেষ্টা করব 10.20.20.37 and for 30 notation. So এখানে 255.255.255.252. Okay, hit enter. Yes. So do right this করলাম। সো এখন যদি দেখি চেক করে, এই যে এখানে 37 আইপি দেখাচ্ছে 06 ইন্টারফেস, অ্যান্ড এখানে দুইটা আইপি দেখাচ্ছে। ওকে, 6 এবং 7 ইন্টারফেসে। ওকে, সো সেম এজ আমরা এখানে কম্পেয়ার করে নিই। সো এইখানে হচ্ছে এই যে আমার আইপি অ্যাড্রেস, সো এটা 44। সো এটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। এখানে আমরা 45 আইপি অ্যাসাইন করবো। তো সেভাবে ওকে, আমরা নোটপ্যাডে নিতে পারতাম, অলরেডি যেহেতু করে ফেলেছি, সমস্যা নেই, ম্যানুয়ালি করি, অসুবিধা নেই। সো এক্সিট আইপি routing and then interface gigabit, এটা হচ্ছে 05, ওকে, 1/0/5 interface gigabit ethernet 105 and no switch port and IP address 10.20.20 10.20.20 dot, so 44 network 45, and for /30 notation 255.255.255.252, hit enter. অ্যান্ড এখানে আপাতত আর কোনো ইন্টারফেস আমরা আইপি অ্যাসাইন করবো না। সো এখানে আমরা পরবর্তীতে ইন্টার ভিলান রাউটিং করবো। সো এখানে চেষ্টা করবো ডু রাইট। সো সেম এজ ফর দিস রাউটার 05 ইন্টারফেস। সো এখানে আইপি অ্যাড্রেস 40 ফর নেটওয়ার্ক, সো 41 আমরা এখানে অ্যাসাইন করবো। সেম এজ চেষ্টা করবো সিএলআই থেকে এক্সিট আইপি রাউটিং and then interface gigabit ethernet 1/0/5 no switch port IP address 10.20.20.41 and for /30 notation 255.255.255.252,
and hit enter. Do right. ওকে, সো এখানে সবই ঠিক আছে। সো আমরা যদি একটু চেক করে দেখি, এই যে এখানে 5 নম্বর পোর্টে আইপি 45 অ্যান্ড এখানে 5 নম্বর পোর্টে 41। ওকে, সো এভাবেই এখন আমরা যে কাজটা করবো সেম এস এই যে এখানে এই পোর্টে আমরা আইপি অ্যাসাইন করব। এই পোর্টে প্রথমত সেটা হচ্ছে ফায়ারওয়াল। সো ফায়ারওয়াল কনফিগারেশন এখানে আবার আমাদেরকে ইনসাইড আউটসাইড জোন এবং ডিএমজি জোন ক্রিয়েট করতে হবে। সো চেষ্টা করবো। ওকে, আমরা কুইক কনফিগারেশন করি, নো ইস্যু। সো প্রথমত এখানে যে কাজটা করব এক্সিট দিয়ে এক্সিট। ওকে, তো প্রথমত আমাদেরকে এখানে ইন্টারফেস সিলেক্ট করতে হবে। সাপোজ এরকম আমরা যদি এখানে গিগ 11 এই ইন্টারফেসটা যদি সিলেক্ট করি, ইন্টারফেস গিগাবিট গিগ ইথারনেট 1/1 ওকে। সো এটাকে প্রথমত আমাদের যেহেতু আপ করা আছে দরকার নেই। সো আমরা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে নিই। আইপি অ্যাড্রেস এখানে আইপি অ্যাড্রেস। ওকে, সো এখানে আমরা 33, সো এখানে 34 10.20.20.34 and 255.255.255.252 /30 notation, and then name if so এটা হচ্ছে আমাদের ইনসাইড জোন 1। সো ইনসাইড 1 hit enter and security level যেহেতু আমাদের ইনসাইড জোন, সো আমরা 100% সিকিউর রাখতে চাই 100, and same as for gigabit Ethernet 1.2. so interface 1/2 hit enter, and then IP address সো এখানে আমরা 37 ইউজ করেছি, তো এই পোর্টে আমরা 38। ওকে, সো 38 and name it inside 2 and security level 100, and then এখানে এই যে gig 13 ইন্টারফেস, সো এটা হচ্ছে আমাদের আউটসাইড ইন্টারফেস। ওকে, সো আমাদের আউটসাইড ইন্টারফেস একটাই, সো শুধু আমরা আউটসাইড হিসেবে ডিক্লেয়ার করব। সো এখানে চেষ্টা করব সেম এজ আমরা ইন্টারফেস সিলেক্ট করে নিই 3 হিট এন্টার, অ্যান্ড যেহেতু এটা আমাদের ডাউন আসছে, সো আমরা এটাকে আপ করে নিব, নো শাটডাউন, hit enter. Okay, and then IP address এখানে 105.150 এটা হচ্ছে জিরো নোটেশন, জিরো নেটওয়ার্ক, সো এখানে 1 IP টেক্সট করব। সো 0.100.50.1 and 255.255.252 /30 notation, and hit enter, and name it outside and security level. So
সিক্রেট লেভেল আমরা এখানে 0 রাখবো, কারণ এটা হচ্ছে যেহেতু আউটসাইড, এবং আউটসাইডের জন্য আমাদের যেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল সাইড, সো আমরা এখানে 0 রাখবো and enter. And same as for security zone, for DMZ. So এখানে আমাদের যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস DMZ, for DMZ. ওকে, সো আমরা যদি দেখি একটু চেক করে নেই for DMZ. ওকে, সো for DMZ, সো আমরা একটু চেক করে দেখি। সো এখানে এই যে এই অ্যাড্রেসটা আমরা জাস্ট মেনশন করে দিই। ওকে, দিস ইজ ফর DMZ অ্যান্ড এখানে আমরা এই যে 10.10.10.0 এখানে যেহেতু 0 নেটওয়ার্ক, সো 1 আমরা এই পোর্টে অ্যাসাইন করব। সো সেম যে কাজটা করব, ইন্টারফেস সিলেক্ট করে নেই প্রথমত। সো এটা হচ্ছে 041/4। ওকে, and no shutdown, and then IP address 10.10.10.1 /27. So 255.255.255.224 /27 notation. Okay, and then hit enter. Now name it DMZ, and security level, so security level 0, not 0. So এটা সিকিউরিটি লেভেল আমরা যেহেতু আমাদের নেটওয়ার্ক, সো আমরা এরকম রাখতে পারি 70 and do right. তো সেম এজ ফর, সো এটা যেহেতু টু রাইট এরকম না, আমরা একটা কাজ করি এক্সিট দিয়ে এটা সেভ করার জন্য রাইট মেমোরি এই কাউন্টটা দিতে হবে সেভ করার জন্য। অ্যান্ড সেম এজ ফর এখানে এই যে রাউটার, আমরা একটা কাজ করি এখানে এই যে ফায়ারওয়ালটা কনফিগার করে নিই, শুধু একটা মাত্র পোর্ট। সো এখানে 3টা পোর্ট। ওকে, সো 2 ইনসাইড অ্যান্ড 1 আউটসাইড। তো যে কাজটা করবো সেম এজ, আমি কুইক কনফিগারেশন করে নিই। এক্সিট, প্রথমত ইন্টারফেস 1, and then no shutdown, দরকার নেই যেহেতু অন করা আছে। সো IP address, সো এখানে আমরা 5 অ্যাসাইন করেছি, সো 45 অ্যাসাইন করেছি, এখানে আমরা 46 অ্যাসাইন করব। ওকে, সো 10.20.20.46. okay, and 255.255.255.252 /30 notation, and name if inside 1, and security level 100%, and same as for interface 2, gigabit ethernet 2, and then IP address. So IP address এখানে 40, যেহেতু 41 এখানে সেন্ড করেছি, so 42 for this interface. So
same as 42 and name if inside 2 and security level 100%. So and another interface /1/3, so কিভাবে 4 gigabit Ethernet 1/3 and no shutdown দিয়ে আমরা অন করে নিলাম and then IP address so এখানে যে কাজটা করব এই পোর্টে এই যে 205.205.200.10100 সো এটা হচ্ছে জিরো নেটওয়ার্ক, সো আমরা এখানে 1 আইপিটা ইউজ করব। ওকে, সো 205.200.100.1 and 255.255.255.252 for /30 notation. Okay, and name it outside and security level 0 for outside and do right. So যেহেতু write memory, okay, এটা হচ্ছে firewall write memory. So save configuration and then router interface. So এখানে যে কাজটা করবো কিভাবে আমরা IPSN করব, so very simple. প্রথমত enable config terminal. so এখানে বেসিক কনফিগারেশন আপনারা কিভাবে করে নিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। so এখানে ইন্টারফেস gig 00 ইন্টারফেস gigabit Ethernet 0/0 IP address. so এখানে আমরা 1 আইপিটা ইউজ করেছি, এই পোর্টে আমরা 2, so 105.100.50.2 and 255.255.255.252 for /30 notation. and এখানে একটা কাজ করি, no shutdown দিয়ে no shutdown. so এখানে no shutdown yes, so এখানে no shutdown দিয়ে আমরা অন করেছি। okay, that's good. so এখানে আমরা 2 right, so একটু দেখি চেক করে, yes. so same as one interface, যেহেতু এখানে জিরো নেটওয়ার্ক, so আমরা 2020.20.1 এই আইপিটা এখানে ইউজ করবো। so same as কুইক কনফিগারেশন করে নিই, so 0/1 and no shutdown. first configuration, first command, and then IP address 20.20.20.1 and 255.255.252 for /30 notation. hit enter and do right. okay, so এখানে আমরা দুইটা IPSN করেছি, so এখানে আমরা দুই পোর্টে দুইটা IPSN করব। first this router, so same as enable config terminal interface gigabit 01 interface gigabit
0/1। সো এখানে এই পাশে আমরা 1 আইপি অ্যাসাইন করেছি, যেহেতু এখানে এই যে 1। সো এখানে এই পোর্টে আমরা 2 আইপি ইউজ করব। সো চেষ্টা করব নো শাটডাউন, yes, and IP address 205.200.100.2, yes, 255.255.255.252 /30 notation, and do right the same as gig 00, and no shutdown, and IP address. So IP address about this interface 30 and 0. So 0 network এখানে আমরা 1 IP ইউজ করব। চেষ্টা করব 30.30.30.1, 255.255.255.252 /30 notation. Hit enter and do right. So আমরা এখানে দুইটা ইন্টারফেস আইপি অ্যাসাইন করেছি, gig 00, gig 01, and সেম as এখানে gig 00, gig 01. ওকে, সো এখন এই যে ইন্টারনেট রাউটার, এখানে দুইটা পোর্টে দুইটা আইপি অ্যাসাইন করব। সো এখানে এই পোর্টে আমরা 2 and এই পোর্টে 2। ওকে, সো সেম as enable config terminal interface gigabit ethernet 0/0, and IP address 20.20.20.2, 255.255.255.252 /30 notation, and do right. সো এখানে আমাদের আরো একটা পোর্ট আছে। ওকে, এই পোর্টটাতে আমাদেরকে নো শাটডাউন দিয়ে আমরা অন করে নিই। সো নো শাটডাউন, yes, and gig 01, gigabit ethernet 01, no shutdown, okay, no shutdown. সো এখানে আমরা একটা কাজ করি, নো শাটডাউন, ইয়েস। সো এখানে এই যে এই পোর্ট আমরা 2 আইপিটা ইউজ করব। সো এখানে যে কাজটা করতে হবে 3.30 and 3.0, hit enter and do right. ওকে, সো এখানে আরো একটা আইপি অ্যাসাইন করব, সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা 8001, যেহেতু এটা 0 নেটওয়ার্ক, সো এই পোর্টে 1 আইপি অ্যাসাইন করব। ইন্টারফেস 01, ইন্টারফেস 02, ওকে, gigabit ethernet 02, no shutdown, and IP address 8.0.0.1, 255.255, যেহেতু এখানে /30 নোটেশন, সো 255.0.0.0 for /8 notation. Okay, so hit enter and do right. সো আমরা সবগুলো পোর্টের ভেতরে আইপি অ্যাসাইন করলাম। এখানে সবগুলো একটু চেক করে দেখি। এই যে এখানে টোটাল 2 পোর্ট, ইয়েস, দুইটা পোর্টে আইপি অ্যাসাইন, রাইট। ওকে,
ওকে সো ওকে এখানে আমরা একটু কাজ করব পরবর্তীতে ওকে সো এখানে একটা পোর্ট ইয়েস সো এখানে চারটা পোর্ট আইপি অ্যাসাইন হবে 1 2 3 4 2 IP assign for this router. There are 3 IP 1 2 3. There are 2 1 2 and there are 3 and there 1 IP also 1 there. Okay so এই পর্যায়ে আমরা যে কাজটা করব ইন্টার VLAN routing